20 years after Israel captured the Palestinian territories in the 1967 Six-Day War, massive protests erupted across the occupied territories. Half a million Palestinians took to the streets to demand an end to the Israeli occupation. 80,000 Israeli soldiers were ordered to contain the uprising. As weapons, the Palestinians used not guns or bombs, but stones. After 6 years, over 1,300 Palestinians had been killed. 120,000 were wounded. 600,000 were jailed. This film features the photographs of Lebanese-American photographer George Azar, who documented the 1987 Palestinian uprising. In this two-part series, we go back to meet some of the people who appeared in Azar's work and talk to them about the uprising almost 3 decades on. In the summer of 1967, Israel's occupation of the West Bank and the Gaza Strip began in full force. Israeli soldiers were everywhere. Before 1967, half of all Palestinians made their living from the land. But Israel banned them from farming without permits. Checkpoints prevented Palestinians from moving freely across their own land, land which is at the heart of the Israeli-Palestinian conflict. خلال أول 6 أشهر من الاحتلال تم منع أي استيراد وتصدير من هنا إلى الخارج، فكان من الطبيعي أن يبدأوا بالاستيراد من السوق الإسرائيلي، وبهذا ربطوا المواطن الفلسطيني التاجر والفلاح والعامل والصناعي بالكيان الصهيوني. تدريجيا وجدنا أنفسنا الرقعة الزراعية تقل، والذين يشتغلون في الزراعة هم فقط كبار السن من الرجال والنساء، أما بقية الشباب فكانوا يصطفوا طابور للعمل داخل الكيان الصهيوني. إذن خلعت فكرة الإنتاج والارتباط بالأرض مع أن الصراع هو على الأرض. In the 10 years after the 1967 occupation, Israel built 45 settlements in the occupied West Bank and Gaza. Even Palestinians living in Israel with Israeli passports had their land confiscated. By March 1976, they'd had enough. They organized their first public protest against Israeli policy. 6 unarmed Palestinians were shot dead by Israeli security forces. 100 more were wounded. Then on the 30th of March 1976, solidarity protests erupted across the occupied West Bank. This became known as Land Day. Protests continued over the next couple of months, gaining momentum. There were whispers of an intifada, an uprising. In May 1976, at a protest in Nablus, the Israeli army shot dead Lina al-Nabulsi, a 15-year-old unarmed girl. On the ground, Palestinians decided the violence called for a political response. كان من نتائج انتفاضة 76 وهي استمرت على مدى أشهر
سقط فيها تقريبا 48 شهيد يعني في مجمل المقاومة، أنه ثبتت يعني أو أدت إلى وصول قوائم منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت ممنوعة قبل ذلك من العمل حتى ولو بشكل اسمي أو نظري للمجالس البلدية. Palestinian mayors created a national committee to organize these new resistance groups. Muayyad Abdel Samad recalls how the time represented a political turning point for the Palestinians. صار في نوع من نمو الوعي الوطني والنضال الفلسطيني والتعبير عنه من خلال أشكال يعني بدها تأخذ الشكل الشرعي اللي ما تتطاردش في لجان عمل تطوعي، في لجان ثقافية، في لجان طلابية في الجامعات، لكن كلها فكرها وممارستها وأحلامها هي أحلام وطنية ونضالية لتحشيد الشعب الفلسطيني حول حقوقه وتمسكه بأهدافه ولمقاومة الاحتلال بأشكال مسالمة. Israel countered the rise of Palestinian nationalism by creating a parallel leadership structure. They called them the Village Leagues. Publicly, they were headed by local Palestinian leaders, but behind the scenes, Israel pulled all the strings. هاي روابط القرى فتحوا لها مكاتب في الريف الفلسطيني وفي المدن عملوها كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية. بدك تروحي تطبع تصريح لازم تروحي على مقر روابط القرى تأخذي من عندهم هم يطبعوا لك إياه. طبعا إذا كان عليك أي انتماء لفصائل فلسطينية بيرفعوا تقرير إنه هذا يحرم من التصريح. The village leagues failed to contain the protest movement. League members were viewed as Israeli collaborators and punished for their betrayal. Several were assassinated, all to send a clear message to Israel. Israel struck back. In the summer of 1980, Israeli assassins targeted the mayors of Nablus, Ramallah, and El Bire with car bombs. All survived. Militant political groups, including Islamic Jihad, began to emerge, vowing to end the occupation by any means necessary. حركة الجهاد الإسلامي كان لها شرف إشعال فتيل الجهاد والمقاومة ربما منذ أوائل الثمانينات، ومن الضروري التذكير بأن تلك السنوات كانت سنوات صعبة للفلسطينيين، وكانت تتجه فيها الأمور نحو المفاوضات وتتجه منظمة التحرير نحو مناغمة الحلول والتسويات. Tensions continued to mount. Over the next year, a series of events, one after another, would bring things to a head. In December 1986, two members of the Muslim Brotherhood, Sa'ib Dahab and Jawad Abu Salmiye, were shot dead by Israeli soldiers during a student march at Birzeit University near Ramallah. استمرت هذه القناعة موجودة في أوساط الحركة الإسلامية في ذلك الوقت، وبالتالي كانت تحدث هناك مواجهات هي أشبه بالبروفات في مواجهة الاحتلال. على إثرها كان استشهاد الشابين في بيرزيت، لكن الحالة المقاومة التي كانت تتأسس في المساجد وفي في كل المجتمع، في النقابات، في الجمعيات، في المدارس، في دور الأيتام، كل هذه كانت حالة نضالية تؤسس لصحوة إسلامية في الداخل الفلسطيني، هي التي ستشكل فيما بعد الحاضنة الشعبية الحقيقية، وإضافة إلى مادة التدين في المجتمع ستشكل الحاضنة الشعبية للانتفاضة الأولى. On the 6th of October 1987, 6 members of Islamic Jihad who had escaped from prison earlier that year were killed in an Israeli ambush. The killings triggered more protests, which inevitably led to more deaths. During street demonstrations in Gaza's Shuja'iyya district, 1 Israeli soldier and 4 Islamic Jihad fighters were killed.
A few days later, Intisar al-Attar was shot in the back by an Israeli settler in Gaza. She was 17 years old. الحادث الأبرز التي وضعت المواطن الفلسطيني بأنه ليس فقط حقوقه وحياته اليومية مهددة، بل حياته الشخصية أصبحت مهددة عندما أطلق مستوطنين النار على طفلة اسمها انتصار العطار داخل مدرستها وداخل غرفة الصف التي تتعلم فيها. اعتقل هذا المستوطن من قبل قوات الاحتلال، ولكن محكمة بير السبع أفرجت عنه بعد أسبوع بحجة أنه أطلق النار لأنه كان في حالة دفاع عن النفس. Meanwhile, on the international stage, it appeared the Arab world had forgotten the Palestinians. The Arab summit in Amman, Jordan, focused instead on the Iran-Iraq war. Back in Israel, 2 Arab resistance fighters launched a daring attack on an army base that killed 6 Israeli soldiers. They'd entered Israel from South Lebanon on hang gliders. Less than 2 weeks later, an Israeli army truck rammed into a group of Palestinians near Gaza's Jabalia refugee camp, killing 4 people and injuring 7 more. Israel claimed it was an accident. Palestinians believed it was deliberate. Aziza Abdel Fattah Tahir was there. ما جت التعيين المقطورة هذول اللي دهستهم المقطورة اجوا واحنا في قلب المستشفى وظلينا نجري وراهم اخذوهم دفنوهم في الصحراء اللي فوق. Safwat al-Kahlout is a Palestinian journalist who recalls how the next morning would prove historic. بعد الدفن كان في مشاكل كثير انه اهالي الشهداء راحوا هجموا على مركز الشرطة، كان في اطلاق نار. من هذيك اللحظة حسينا انه صار اشي جديد او انه حيصير ولادة لاشي جديد. كل شباب المدارس اجوا وتجمعوا في المنطقة هاي، حاصروا الجيبات الاسرائيلية وصاروا يطلقوا صار يحدفوا عليها احجار. الدورية الاسرائيلية حاولت تختبي في هذا البيت اللي وراه هان. الجنود هناك شعروا بالخطر وصاروا انه يطلقوا النار في كل الاتجاهات، لدرجة انه كان عدد كبير من الاصابات، كبير كثير، ومنهم حتى ابن عمي احمد الكحلوت. وفي ذاك اليوم برضه استشهد حاتم السيسي اللي هو سموا الميدان هذا باسمه، اسمه ميدان حاتم السيسي كأول شهيد في الانتفاضة. The 8th of December, 1987 marked the official start of the First Intifada. Palestinians had no real weapons, so they threw stones at Israeli soldiers. عندما حاصروا المسجد وخرجنا مجموعة الشباب اشتبكنا مع قوات الاحتلال، أصبنا 20 شاب وأنا كنت تقريبا يعني أول جريح بعد ما ألقيت كلمة، ووقع 4 شهداء. يعني بعد هذه اللحظة أنا أقول أن الانتفاضة خرجت من إطار مخيم بلاطة نابلس إلى كل الضفة الفلسطينية. One of the first victims from the Balata refugee camp was Sahar Ahmad al-Jarmi. Her mother recalls the last time she saw her alive. يوميتها بكت يوم جمعة، رحنا زرنا أخوها. بعد ما زرنا أخوها روحنا لقينا المخيم كايم قاعد. اليهود بقوا يحطوا الشباب على شكة. بعد ما شاف إن هالنسوان وهي شافت هالشباب محطوطين على شكة، صارت تصوت وتقول اطلعوا يا نسوان. راحوا الشباب. قامت المظاهرة. لما طلعوا من الصلاة قامت مصيرة. صاروا اليهود يتفوا. صوبوا بيجي 30 واحد. قامت طلعت رصاصة حامية. إن اللي بقول اللي اطلعي بنتك استشهدت وماتت.
El-Jarmi's 6 brothers were in Israeli jails when she was killed. Her parents were the only family members able to bury her. يعني شفت اليهود وشفت هالولاد مسكت هالحجر وخبطته اجوا اليهود الا اللي كبسوني مسكوني واخذوني حكموني بيجي 6 أشهر. The Intifada came as a surprise to the Palestine Liberation Organization. Leader Yasser Arafat watched events unfold from his exiled base in Tunisia. The PLO had been the only organization that could claim to represent the Palestinians. That would change with the creation of the Unified National Leadership of the Uprising, the UNLU. أول بيان يصدر هو البلاغ رقم 2 من القيادة الموحدة، لكن في حينها كان هذه القيادة كانت تتشكل بنواتها من 3 فصائل، هي فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ولاحقا بعد بضعة أشهر أيضا انضم إليهم حزب الشعب اللي كان حينذاك يسمى بالتنظيم الشيوعي الفلسطيني. The UNLU channeled Palestinians' enthusiasm for demonstrations into other organized acts of civil disobedience, like labor strikes. كثير من أعضاء حزب الشيوعي بيصلوش يعني وما بيروحوش على الجوامع، ولكن تقرر أنه كل الجميع يتوجه بما في ذلك للمساجد، وأن تخرج مظاهرات يوم الجمعة بشكل حاشد. وبقدر أقول أنه الأيام الأولى هي اللي صدر فيها عدة بيانات ووزعت بآلاف النسخ في غزة، والانخراط الشعبي بدأ يعطي الدور القوى في المساهمة في الانتفاضة زخم أعلى من ما كان في السابق. بالتالي هذا أعطانا نفس أن ندعو العمال إلى عدم التوجه للعمل من غزة. وهكذا التقطنا الأسبوع الثاني يعني إذا صح التعبير من الانتفاضة. Islamic movements started to play a more prominent role in the Intifada. Nafez Azzam recalls how his movement, Islamic Jihad, fueled the uprising. نحن بكل تواضع نقول إن حركة الجهاد الإسلامي كان لها دور كبير في دحرجة الأمور وصولا إلى لحظة التفجير الكبيرة وإشعال هذا الحدث الذي عرفه العالم باسم الانتفاضة. لكن رغم هذا حركة الجهاد الإسلامي كانت تحرص على وجود تنسيق، لكنها لم تكن جزءا من القيادة الوطنية الموحدة. Islamic Jihad wasn't the only Islamic movement to emerge from the Intifada. In 1987, the Muslim Brotherhood circulated a leaflet at the Islamic University of Gaza. It announced the creation of Hamas. اجتمعت قيادة الجامعة مع قيادة حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، وكان القرار أن نقوم بتظاهرات قوية تسند شعبنا، وأن تكون الكتلة الإسلامية في الجامعة هي عبارة عن المحرك والقيادة لهذه النشاطات في الجامعة وخارج الجامعة. الانتفاضة الأولى كانت تسمى في جزء من أسمائها كانت تسمى ثورة المساجد، لأنه المسجد كان هو المنطلق لمعظم الفعاليات التي تتم في المجتمع الفلسطيني. صحيح أن هناك قوى علمانية وليبرالية، لكن الخطاب الإسلامي حتى بدأ يعني يخترق أو يكون جزء من خطاب حركة فتح. بدأت المسألة التنظيمية بعد أيام تصبح أكثر إلحاحاً. مثلاً دور القوى الأخرى، الفئات الأخرى، يعني التجار على سبيل المثال، أصحاب المنشآت الصناعية، الجامعات، المدارس، وبدأ نوع من التنظيم. مثلاً صارت لقاءات مع التجار واتفقوا مع التجار على الإضراب الجزئي
أهداف الانتفاضة المباشرة تبدأ من سحب الجيش من المدن ومن المخيمات وغيره، ومع الحديث عن دولة فلسطينية هي الهدف المباشر للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وغير ذلك، ووضع بعض الآليات التي يعني طلب من إنه الشكل المباشر للمشاركة عبر اللجان الشعبية وغيره. مثلا أذكر من أحدها أنه كان هناك أحد البيانات اللي صدرت في غزة كان عنوانه اليومي أنه هل أرعبت اليوم جندي الاحتلال؟ هل ساهمت في تشكيل اللجان الشعبية؟ هل ساهمت في التكافل الاجتماعي مع الناس؟ وبعد ذلك يضع مجموعة مهام، وكان هذا يعني أحيانا يترك آثار مباشرة في التوزيع. There was no longer any doubt about what was happening. A national uprising against a colonial power that had been ruling Palestinians through military occupation since 1967. Palestinian workers were a powerful force for the Intifada. Half the workers in Gaza and a third of those in the occupied West Bank traveled to Israel every day to earn a living. كنت تجد الشوارع مزدحمة أيام الجمعة والسبت عندما يكون العمال موجودين، لأنه معظم غزة كانت تعمل في إسرائيل. ولماذا أقول الضفة الغربية؟ لأن الانتفاضة في قطاع غزة كانت قد وصلت إلى الذروة وربما كانت بحاجة إلى عقلنة، بينما في الضفة الغربية وبسبب يعني وجود بنية سياسية ونقابية منظمة إلى حد كبير، التحركات لا تكون بردات الفعل. لابد من أن يشعر الناس أن هناك قوى منظمة تدعوها وتقف خلف برنامج واضح يستجيب لمصالحها من ناحية وللهدف الوطني الجامع من ناحية أخرى. Without coherent leadership, Palestinians began to worry the Intifada wouldn't last. Increasingly, the exiled leadership of the PLO seemed out of touch with what was unfolding on the ground. New political forces, the UNLU and the Islamic movements, had influence within the Palestinian territories, but no clout internationally. It was unclear how the simmering tensions between the PLO and the Intifada leaders could be resolved. The Intifada had begun, but nobody was quite sure how or if it would end. الشعب الفلسطيني لا يريد هذا الاحتلال ويريد تقريب مصير العودة والاستقلال ببساطة شديدة وقول واحد. When the Palestinian Intifada began in December 1987, it captured the world's attention. Israel had never encountered anything like the Intifada before. Military commanders had to decide how to deal with an uprising they saw as a threat to their national security. In this film, we revisit some of the people captured in the photographs taken by George Azar, a Lebanese-American journalist. During the Intifada, Amram Mitzna was an Israeli commander. The surprise was that it spread from north to south, from east to west, and in every place you could see the same system, which was not a system, but the same behavior, you know, children, women, and of course young, even kids, demonstrating with many people participating in this, shouting, yelling, throwing stones, sometimes Molotov cocktails, but challenging our forces. You know, you couldn't use all the powers that we have had, and you couldn't let them rule or control
the main roads inside the cities or all the main roads between the villages. So the biggest challenge was to brief our soldiers how to behave in such a situation. Palestinians were victims of harassment even when they played no part in the Intifada. The Palestinian workers who flooded into Israel every day, fueling its economy, could now have a say. إسرائيل كانت تقول الأراضي المحتلة هي نموذج للتعايش الإسرائيلي العربي، وعلى العرب أن يتعلموا عن هذا النموذج وكيف يمكن العيش بهذا النمط. شرارة الانتفاضة رغم أن العمال كانوا مستفيدين مادياً، لكن العمال كانوا هم الأكثر قهراً والأكثر تمييزاً والأكثر تماساً مع الاحتلال، وإنه الشعور الوطني لم يخبو للحظة واحدة. Israel responded with mass arrests. It also decided to call up its reserve forces. In the beginning of the Intifada, December 87, we have had about, I think, 13 to 15 companies, which means, let's say, 1,000 soldiers. A month later, I think we have had 8,000, 10,000 soldiers. Most of them were regular forces, because we understood that we need to bring a lot of soldiers if we want to meet the challenges that we have met in every corner and in every road junction in the West Bank. We didn't try to be in each village and in each place, but we understood that we have to make the transportation safer on the main roads, and of course to protect the settlers. Yitzhak Rabin was Israel's defense minister at the time. He's been accused of ordering the Israeli army to break the bones of Palestinians, a charge he always denied. Well, I understood immediately that the soldiers will translate the aim of the Minister of Defense, Yitzhak Rabin, and what they heard him saying, they will translate it immediately to a behavior which I didn't want them to take. I was afraid, I was worried. You know, soldiers are watching television or listening to the radio, and the channel of command, instead of going Minister of Defense, Chief of Staff, me, the commander of the West Bank, the battalion leaders, company leaders, squad leaders, the channel of command will go directly from television to the soldiers. On the 26th of February 1988, 4 Israeli soldiers attacked 2 Palestinian teenagers with stones. Wa'el Hassan Jawda was one of the victims. فكنا سارحين من الغنم بالجبل. طبعا أنا يعني تفاجأت في الجنود، إيش يضربني بإجره، إيش يصيح. طبعا كانوا يحكوا باللغة العبرية وأنا يعني ما بفهم اللغة العبرية، سوى حاجة عالقة في ذهني من أحد الجنود إنه كان مكتوب على الطبزية تبعته born to kill Palestinian، فقرأها طبعا وقال إنه أنا مكتوب على طاقيته وقرأني إياه، وكان معناها إنه أنا ولدت لأقتل الفلسطينيين. A nearby CBS News cameraman filmed what happened. The footage was shown all over the world. People thought the teenagers had been tortured to death, but they survived and were thrown in jail. While he was under arrest, Jawda met Amram Mitzna, the commander of Israel's Central Command.
أنا أتذكر إنه قال لي كلمة، قال لي إسا العالم بيعرف إنه أنتم ميتين. يعني هو من جنود الاحتلال وكان قائد للمنطقة الوسطى، فهو حكى هاي الكلمة إلي يعني أنا تحديدا، قال لي إسا العالم بيعرفوا إنه أنتم ميتين. يعني الفيلم صور عن طريق الإخوان الصحفيين بغض النظر جنسيتهم، لأنه لو لم يصور هذا الحدث ممكن إنه الإسرائيليين لغاية الآن معاقبيني وممكن إني أنا أكون في السجن يعني. The Israeli army used a range of weapons against peaceful demonstrators. In March 1988, during an International Women's Day protest in occupied East Jerusalem, they sprayed tear gas. Randa Jabari took part in that march decades ago. هاي شارع صلاح الدين. هون لما رشونا بالغاز. والغاز كان برضه في خراطيم، مش يضربوا زي اليوم القنبلة الغاز، لا، فيرشوا بشكل جماعي. فبتذكر أنا اللي بتذكره إني تعرضت لهاي الشغلة وأغمى علي. أمي تعرضت بس كانت أقوى مني في هاي الشغلة. Palestinian refugee camps are labyrinths of narrow streets and houses, the ideal battlefield for clashes between Palestinians and Israeli soldiers. Nasser Abu Rish recalls his experience. اليوم المسكونة فيه شبحونا مغميين مكلبشين مرميين على الأرض ضرب. أنا قريت تهمتي إن أنا رجمت حجار. هذه أول تهمة، يعني هم كانوا يعني يحطوها لأي بني آدم. أنت بموقع الحدث فأنت كنت تطبش حجار، فإحنا مسكناك فأنت طبشت حجار. Jewish settlers also attacked Palestinians. Sari Hmayel remembers what happened in his village of Beita. في 6/4 دخلوا المستوطنين من الجهة الشرقية لبيته. كان اللي يقود المجموعة المستوطنين اسمه الدوبي، دخل من الجهة الشرقية على القرية، طبعا برفقة حوالي تقريبا 14-15 واحد معه، فكانوا مسلحين طبعا، أسلحتهم عوزي وM16. فطبعا يوم ما دخلوا أجوا على الشباب، تعرفي كان موسم إحراث زيتون وتظبيط في الأرض وتسهيل، أجوا على أول واحد عملوا معه مشكلة، أطلقوا النار عليه مباشرة. طبعا نقلوه على المستشفى، اتوفى بالطريق. His name was Musa Abu Shamsa. He was 19 years old. On the same day, Teresa Borat, a 15-year-old Israeli settler, was killed. According to witnesses, Borat was shouting at Roman al-Dubi to stop him from opening fire, but he killed her either deliberately or by accident. An autopsy confirmed she had been killed by al-Dubi's gun. But Israel accused Palestinians of killing Borat and ordered the destruction of the village of Beita. 200 Palestinians were arrested. 14 homes were demolished and 8 activists expelled from the Palestinian territories. Hmayel's home was demolished. He was exiled. His pregnant wife, Saida, and their 2 daughters managed to escape. She remembers how Israeli soldiers scoured Beita trying to find her. اللي بحكي لك انه المختار دار كل عطوهم اياها وريحونا. هسه حكت لي امي روحي يعني ابعد شوي صغير من البيت من هان، لانه بتعرفيش شو بصير. هسه تعرفوا وين جينا قعدنا في غرفة المقبرة هاي. Israel's response to the Intifada wasn't limited to targeting protesters.
It also involved the demolition of Palestinian homes. During the first year of the Intifada, Israel demolished more than 350 homes in Gaza alone. Demolishing homes came from the British period of time in Palestine, and we adapted it years before the Intifada. Of course, during the Intifada, we used it more often. We felt that we have to deter in some way the way that families and friends and villagers supported those who didn't just demonstrated, but used Molotov cocktails or even hand grenades or weapons. And in order to deter, it's not enough to catch them and to bring them to court and to put them in prison. So we used the deportation. We used also the idea of blowing houses. Excuse me, please, move away. The Intifada also saw 600,000 Palestinians arrested, including those who had no connection with the uprising at all. Isa Faleh is one of them. بكيت أنا وابن أختي في البيت قاعدين يعني قاعد بنتخرف ما شفنا الجنود خشين علينا يعني احنا وقتها لا لنا شبك ولا عبك في الشغله يعني ما لناش في الشغله جمعياتها. Zahuna Matar was 15 years old at the time of the Intifada. حكوا إنه في صوبوا شباب على مفرك البلد، كل أهل البلد تقريبا يعني نزلوا عشان يشوفوا شو اللي صار. كل ما يصير إشي أطلع أول إشي نطلع ونظاهر نسد الشارع، شو ما يشاركوا الشباب إحنا نشارك معهم. طبعا إخوتي يعني في الانتفاضة 2 صوبوا في الانتفاضة وأخوي انحبس كمان، بس يعني ما بكينا. أبوي ما يدري عن نوكات يعني يوم نطلع وشي، بس عادي يعني ما يعرضوا شو شي يوم نطلع احنا نشارك. ما دام مثلا واحدة أخوها أو ابنها أو شي طالع عادي، مش روحه أعز من روحها. Matar raised the banned Palestinian flag on the hill of Beita. This picture became an iconic symbol of Palestinian history. Meanwhile, in Tunis, Yasser Arafat and the Palestine Liberation Organization started to take notice. حتى تلك اللحظة لم يكن هنالك بالذهن انتفاضة. كان بالذهن إسناد الشعب في الداخل، رصد موازنات للجامعات، للمدارس، للمستشفيات، كنوع من الدعم لنتائج هذه المظاهرات الكبيرة، لأنه كانت إسرائيل تفرض حصاراً شديداً على الأموال وعلى المساعدات وعلى المتطوعين وإلى آخره. كان وجهة نظر أبو عمار أنه قد لا يتحمل شعبنا استمرارية لمثل هذه الانتفاضة. Palestinian politicians recall how the momentum generated by the Intifada drew the PLO leadership in Tunis into a dialogue with the Intifada leaders in the occupied West Bank and the Gaza Strip. أصبحت الأرض المحتلة هي الساحة الوحيدة اللي ممكن لهذه القيادة أن تلعب بها وتحافظ على يعني شرعيتها ووجودها. للأسف الشديد أنا بقول لك بالسنة الثانية للانتفاضة أصبحت تونس تتدخل بشكل سلبي، لأنه هم في واد والناس في واد، وبدأوا يتدخلوا في صياغة الشباب. هون مضطرين يبعثوا لتونس بيان القيادة الوطنية الموحد رقم 10 ولا 20 ولا 30 من باب العلاقة ومن أجل أنه هذولاك يعني يبعثوا شوية مصاري.
Khalil al-Wazir, also known as Abu Jihad, was a senior leader of the Fatah movement. He strengthened the PLO's connections with the UNLU. المستوى المتعلق بالعمل المباشر لقيادة الانتفاضة اللي كان على رأسه أيضا الأخ أبو جهاد كان يتعامل مع العمل اليومي للقيادة الموحدة في الداخل وينسق معها تنسيق شامل. الفساد كان مستشري في مؤسسات منظمة التحرير، وبالتالي احنا كان يصلنا من الموازنات اللي كان من شأنها إنها يعني تنقلنا نقلة نوعية باتجاه مقاومة شعبية ومسلحة، كان يصلنا الفتات وكله يعني يتقصقص على الطريق في جيوب المسؤولين. وهذه حقيقة وضعتها أنا والأخ مروان أمام الأخ أبو جهاد في اجتماع تقريبا استغرق 4 ساعات في 12/4/88 في بيته أبو سعيد، يعني 4 أيام قبل استشهاده. Abu Jihad's role in unifying the PLO with the Intifada leaders made him a prime target for the Israelis. On the 16th of April 1988, an Israeli cell attacked his house in Tunis and killed him. The tactic to be used in fighting terrorism has included going after some of the leading people and people in leading positions of a terrorist movement know that they are being targeted. It makes it difficult for them to concentrate their mind on what they're really set out to do, namely acts of terrorism. And 2, maybe if you happen to get somebody who's very capable among the leadership, whoever will replace him after he's gone will not be as capable as the man who's gone. When the Intifada began, Arab leaders were unsure of what to make of it. But as it entered its 2nd year, no one could ignore the powerful popular movement. Politically, for the Palestinians, things were shifting. There was a growing sense of disillusionment with the PLO's strategy of negotiating with Israel. The UNLU became increasingly influential as some Palestinians lost trust in the PLO. Yasser Arafat's approval of UN Security Council Resolution 242, which implicitly recognized Israel, was seen by some as a step towards peace. But his decision seemed at odds with the Palestinian uprising in the occupied territories. الانتفاضة الحقيقية أنا بتقديري صارت ربما 20 شهر متماسكة قوية صلبة، وهناك قدر من السيطرة إلى مدى بعيد عليها من قبل القيادة الموحدة توجيها وتنظيما وتركيما للإنجازات والأهداف السياسية. والانتفاضة فلسفتها ورسالتها بسيطة، لم يكن أحد منا يتوقع أنها ستنهي الاحتلال، لكن الرسالة التي أريد إيصالها أن الشعب الفلسطيني لا يريد هذا الاحتلال ويريد تقريب مصير العودة والاستقلال ببساطة شديدة وقول واحد. وهذه الرسالة أنا بتقديري وصلت إلى العالم أجمع، وليست الرسالة الإسرائيلية التي تقول أن الأراضي المحتلة هي نموذج للتعايش العربي الإسرائيلي. Palestinians were projecting a powerful new image to the world. In the next episode, we'll hear more stories from the people who lived through the Intifada nearly 3 decades ago. They recall how it changed Palestinian culture and leadership, and how it transformed Palestinian society forever.